Hello student, in these lectures I am going to discuss about structure of virus and the general characters of virus and classification. So first, what is meant by virus? A virus is a non-cellular particle that are made up of genetic material and protein that can invade in living cells is known as virus. இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வைரஸுடைய பொது பண்புகள் மற்றும் அதனுடைய வகைப்பாடு. வைரஸ்னா என்ன? வைரஸ் என்பது நான் செல்லுலார் பார்ட்டிகல் that made up of genetic material and protein that can invade in living cell is known as the virus. It was discovered when the repeated filtration is produced some results and nothing could be seen in the filtrate. So using the most powerful microscope, nor could anything be cultivated from the filtrate. So Minkowski and associate conclude that they have discovered a new pathogenic life form which they called by the unimaginative but functional, and they named as a filtratable virus. As far as concept of virus, Edward Jenner in 1798 he introduced the term virus in microbiology. In the Greek, the virus means poison. And Edward Jenner is noticed that the milkmaids who infected with cowpox and developed immunity against the smallpox, and he concluded that a boy with the vesical fluid taken from the hand of infected maid, so their boy developed sustained immunity against the smallpox. So Edward Jenner is assumed that the vesical fluid that has been taken from the hand of the milkmaid contain a poison, that is virus, that was the responsible for immunity. So the general characteristic of virus, the viruses are smaller than bacteria. They ranges in size between 20 to 300 nanometer. So வைரஸ் உடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியாவோட சிறியதாக இருக்கும். 20 முதல் 300 நானோமீட்டர் அளவு கொண்டவை. They contain only one type of nucleic acid, either DNA or RNA, but never both. இதோடைய உட்கருவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிஎன்ஏவாக இருக்கும், இல்லை ஆர்என்ஏவாக தான் இருக்கும். அது ரெண்டுமே இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. So virus is consist of nucleic acid, is surrounded by protein coat of some virus have additional lipoprotein envelope. அதோடைய உட்கருவு நியூக்ளிக் ஆசிடை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரத உரையால் ஆனது. சில வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக லிப்போப்ரோட்டீன் என்ற என்வலப்பால் ஆனது. வைரஸ் லைக் செல்லுலார் ஆர்கனல்ஸ் சச் எஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் ரிபோசோம்ஸ். அதில் செல்லுலார் ஆர்கனல் பார்த்தா மிக தெளிவாக இருக்காது. The virus are obligatory cellular parasite. They replicate only inside the living cells. இது ஒரு ஆப்ளிகேட்டிவ் செல்லுலார் பாரசைட் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே தன்னை பெருக்கிக் கொள்ளும். The virus replicate through the replication of their nucleic acid and synthesis of the viral protein. அது எவ்வாறு தன்னுடைய இதை பெருக்கிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அது தன்னுடைய உட்கருவை மற்றும் வயலுடைய புரதங்களை உருவாக்குவதன் மூலமாக தன்னை பெருக்கிக் கொள்ளும். வைரஸ் do not multiply in chemically defined media. அதாவது வேதி ஊடகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தன்னை பெருக்கிக் கொள்ள இயலாது. The virus do not undergo binary fission. And also virus is composed of nucleic acid, either RNA or DNA. It's surrounded by protein core called capsid.
This is the genetic material is surrounded by protein coat that is called as capsid. The single unit is called the capids is composed of small structural units called capsomere. The single unit ஒரே ஒரு அலகு மட்டும் capsomere சொல்லுவாங்க. இது அனைத்தும் capsomere capsid என அழைக்கப்படும். That capsid is protect nucleic acid from inactivation by outer physical condition. Some viruses have additional lipoprotein envelope that composed of virally coated protein and host lipids. The viral envelope is covered with glycoprotein spikes. So some viruses have enzyme inside the viron. All single strand RNA virus is the negative polarity of the enzyme transcriptase inside the virons. Retroviruses and hepatitis B virus contain the enzyme reverse transcriptase. This is symmetry of the virus. First, the helical symmetry. The virus's particle is elongated or pleomorphic, that is not spherical, and nucleic acid is spiral. The capsomere are arranged around the nucleic acid. The virus particle is elongated or pleomeric. It is not in spherical shape, but the nucleic acids are in spiral. The capsomeres are arranged in a round. This symmetry is helical symmetry. Complex symmetry. The virus particle do not confirm either cubic or helical symmetry. This is a classification of virus. Virus were divided in 6 groups based on the nucleic acid and mRNA productions. First groups are double stranded DNA viruses. Group 2 single stranded DNA viruses. Group 3 double stranded RNA viruses. Group 4 single stranded RNA virus with positive strand. Group 5 single strand RNA viruses with negative strand. The last 6 types is single strand RNA viruses associated with the enzyme transcriptase. These are all about the general characteristics of virus and classification. Thank you.